I can confirm that you can hear me loud and clear at this point. So sorry for all this mess up this day. This is how things sometimes go out of your hand and we have no control over them. But the beauty is we have overcome those issues. So welcome to PC24 RE TV's today's broadcast. I am your host, Paul Cheema. I'm a broker with the Remax Prime Properties selling real estate. I'm also a mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where once we say yes, we stand behind our promise. So the program got into some technical difficulties this morning, which we never envisioned. So those 15 minutes are those 15 minutes didn't belong to us. Let's say it that way. But before I start my broadcast, I would like to congratulate each and every one of you celebrating their birthdays, anniversaries, and the birth of newborn in their families. May you guys be happy forever. May you keep your neighborhood, your community, your state/province, your nation very happy. That's how happiness spread. Happiness is very contagious. So moving forward, I'm going to share this quote with you. I tried to look into who gave this quote, but I didn't have much luck with getting more information for you. So this quote is written by Mary White, or let's say this is just a thought. Why I brought this thought up? Because I'm seeing so many videos on social media where people are posting their videos and then committing suicide. This is becoming kind of a silly tradition. Perhaps the person who is posting such video before committing the heinous act of death doesn't understand that they are also triggering other people in the community who may be reeling under stress, and they say, oh, okay, that is glamorous. So can we stop doing that? If you are suffering from miseries, I would suggest you call your friends, your family, your neighbors. If none of this is possible, please call police. Suicide is not a way out of this world. It rather adds to miseries to others' lives, your parents, your siblings, your kids. So please stop glamorizing suicides, because life is very important to have. You just cannot waste it. So this is what Mary White, apparently she is a singer. She's pretty young, and I hope the picture is the correct picture. It says you can either be crushed by a horrific event and lose your sanity, your family, and your life, or you can take this pain that was thrust upon you to propel into greatness. You can make it through this. I know it's hard. ਮੇਰੀ ਵਾਈਟ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਹਟ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ, ਹੌਰੀਫਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਦ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ, please have a compassionate ear for them. Please be empathetic to people around you. You don't know which circumstances they are going through. So please be kind. Kindness doesn't cost anything. A fight costs your time, your money, and so many things. So be kind. That is the best way to live your life. There isn't much to report in the housing market or the mortgage industry. More or less the things are the same for the whole week. So we won't have much to talk about today. But we can definitely get into some information on inflation, on economy, on what's selling, what's not selling in and around GTA, and see where we are headed to. I would like to share some information, some data with you later during this program that you can basically utilize to see where you want to be and what your decision would be in long-term or short-term goal. If we talk about the labor market report that was released somewhere in June 2022, I think another labor market report was due sometime soon. Not sure which date it was, but if you know that, let me know. We can look up. But I'm at this moment looking at the Government of Canada's website, where it says employment in June fell by 0.3% in Ontario in June 2022, with all the losses occurring in part-time employment. Minus 3.7% losses in part-time employment. The participation rate also fell in June from 65.5% to 65% as the labor force contracted by 0.7%. The unemployment rate decreased by 0.4% to 5.1% as unemployment fell by 7.3% from May to June, with some of the decrease attributed to people retiring / leaving the workforce. The labor force characteristics in June 22 falling for the first time after 4 months of consecutive increases. As employment in decrease after 4 months of consecutive increase, employment decreases in June, minus 24,700 employment lost. 0.3% drop were attributed mainly to part-time work. 52,500 part-time workers were lost in the month. The decreases were predominantly among the youth aged 15 to 24 years of age, which amounted to about 13,600 or 1.3% of the employment force, and older worker aged 55 and over. That means we lost 27,000 workers which were either 55 year or above that age, which was 1.6%. Overall employment throughout Canada fell by 43,200 or 0.2% drop. Quebec and Ontario accounted for majority of job losses. So this is the statistics about the job market, and if you look at I'm also sharing some information about Canadian population, how and where we are at the moment. If I can play this screen for you, this is a live ticker. In this live ticker, you can see we have reached 38,875,527 jobs, not jobs, sorry, people in Canada. And this is a live data. If you want to find it, you have to go to Statistics Canada's website and you will find, or you can just Google up Canada's population clock. It's a real-time model,
and it says how many people were born, how many died, immigrants, emigrant, non-permanent resident, and interprovincial migrants. So if you can look around, this number is going to change. It's 961 here. After a few minutes, you will see it changes to 962. So many people keep coming and moving out of province or out of Canada. And at the same time, if you could see there is a little screen down there that shows the live data, which province is getting people. This is really cool, and I'm not sure if I can change it in a way that you can actually see it. But this data is live data. So if you want to look up at this website, please go to Canada's population clock. This is real-time data, and you will really like this data. Check it out. It's a cool thing. It tells you when people are coming, when people are moving, which province they are moving to, and all those things. A few days back, we also spoke about migration from Ontario to different provinces, and we figured out that Quebec and Alberta, more or less, they have similar population changes. Like from Ontario, around 16,000 people went to Quebec and Alberta, each province, and then over 21,000 went into BC. So these data are very relevant and very interesting data for professionals to understand where they should focus their services and create a niche market. Well, these are very interesting sites, and I would really want you to look into that because if you go more into this, you will get more hooked on to such kind of data. Talking about inflation is really bothering people. The data from Yahoo Finance basically says that due to inflation, more Albertans turn to food banks for the first time. This is so sad. So if you can, please donate non-perishable item to the food banks, because they are going to help many people in need. If you can, please do that. The cost of groceries is rising significantly, putting a lot of pressure on a common household. People were barely surviving hand to mouth before the reality of harsh rate increases and mortgage rates and mortgage payments came into force. So please help your fellow citizens in meeting their daily needs. A growing number of people in the province of Alberta are using food banks, and this is for the first time, according to Food Bank of Alberta, that they are coming for food. The industry group also says its member food banks have noticed significant increases in the number of new people using their services month over month. We are hearing often, I never thought I would be here. I never thought it would be me. So this is by Executive Director of Adri Food Bank, where the number of new users in June was nearly double that of the year before. At the Brooks Food Bank, there were 83 new users in June and July, roughly triple that of same period in 2021. So these numbers do sound a bit small, they say, but for just a food bank like us, this is very significant. Inflations are going up, donations are coming down, because people are trying to meet their personal needs before they can donate. But some people will still keep donating regardless of their personal situation. So if you are one of the good Samaritan, please do help the food banks with your money, with non-perishable item. That will be amazing thing to do for your fellow Canadian citizens. So food banks are also receiving, like I said, fewer donations than usual. It's normal, they say, in summer months, because people maybe are away or having vacations. This is where we are. But at the same time,
talking about Canadians, they are actually cutting down on their groceries, entertainment as inflation soars. The industries that are being affected mostly are the not entertainment. It may be one of that, yeah, because it does talk about entertainment. Mostly the restaurants, like eating outside or ordering food, those services are seeing a cut. The survey was conducted on 1,517 people in Canada that found that 60% of those people, they have set stricter priorities and reduced spending due to higher prices in July than they did in June. This report is from Yahoo Live. Among those that are reining in spending, the top categories facing cutbacks include dining out at restaurant and ordering 68%, followed by groceries 61%, and entertainment such as movies, sports events, and personal sports activity about 55%. And this is based off 1,517 people. I will say the sample is too small, but it represents very significant findings. The most recent data from StatsCan or Statistics Canada shows consumer price index jumped to 8.1% in June, which we all have spoken about. We know about this. The biggest year-over-year increase since January 8, 1983. While the rise was largely driven by skyrocketing gas prices, I think gas prices have come down now. They're coming down, but they will still go further down. Food prices have gone up by 8.8% in June compared to last year, and food purchased at grocery stores was up 9.4% annually. I can testify to that. You go to store, you come back and you look at your bill, it says $150. You look at the item you picked up, there are not many items. Eggs tray of 30 that used to be $5 some cents at Costco is over $7 or $8 now. $3 per tray increase. And there are so many items we even notice. Some people are increasing the values just based off the fear of inflation. They might have cost them less. I think how great it would be if those merchants or stores that are selling products at today's inflation rate, but they bought couple months back when the prices were down, shouldn't be allowed to charge more unless the purchases made when the inflation went up. The purchases made after the inflation went up, they can be sold at their regular profit margin, that's marked up cost. But if they bought items, let's say $1 high inflation, and they were selling at post-inflation rate of $6, should be kind of watched. But who has time? The resources may be very minimal, because how each and every store can be monitored. So those are practical difficulties, but just a thought crossed my mind. So 8.8% food cost is up, 9.4% up in the store purchases is too much. So the gas prices, they were at peak in June 2022, and now they're coming down. That the down was significant, 40 cents, I guess, but those prices are still pretty high. Canadians cut back on gasoline spending in July 43% compared to June 53%. So people need gasoline to move around, to go to their workplaces. There are many offices that are still running from home. People are working from home, but not too many. People are getting back to their workplaces so they can dedicate their time the way it's supposed to be at the workplace. So this was conducted, the survey was conducted in July 24 and July 25, and has an estimated margin of error of plus minus 2.5%, 19 times out of 20. So this is amazing
news item because this is, I can also feel the same crunch. I am in the same boat as most of you are because I'm also a common, not a very high Rolls Royce realtor. I'm a simple, an average person trying to run my family. So we'll come back with you for more information. Please stay back. I will be back in a minute. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ। ਵੇਅਰ ਵਨਸ ਵੀ ਸੇ ਯੈਸ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 647 333 2273।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਫਰੋਮ ਟੂ 8.5% ਫਰੋਮ 9.1% ਇਨ ਜੂਨ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 8.5 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗੈਸੋਲੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਫਟਰ ਡਰਾਈਂਗ ਮਚ ਆਫ ਦਾ ਰਨ ਅਪ ਇਨ CPI ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ। ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਕਈ $2 ਪਰ $2.10 15 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $1 66 67 55 ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਫੀਲ ਇਟ। ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਾਹੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 8.8% ਵਧੇ ਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 10.9% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਰ CPI ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5.9% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿ ਜੀ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 0.3% ਫਰੋਮ ਜੂਨ from 0.6% average pace over second quarter of this year. Strengthening home rents again supported core CPI gain, offsetting lower prices for used vehicles and airfares. ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੀਡਿੰਗ will more likely decline. It will continue decline as gas prices keep chasing energy commodity price lower. Meanwhile ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਹੋਮਸ ਦੀ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਲਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ which is expected to extend through the summer should work to buffer some of the slowdown. So ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮਸਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਵਾਈਲ ਬਿਫੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੌਰੀ ਕਿਧਰੇ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਹੈਵ ਬੋਥ ਬੀਨ persistently trending lower. More importantly, domestic US consumer demand for goods ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਕਲ for inflation to go up again. It will take a while. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ 2 ਤੋਂ 3% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ then it's going to ease out. Everyone and everything will be as good as possible. ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 2021 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਜੀ ਅਗਸਤ 10 ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਣੀ ਸੀ 10:30 ਵਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। 8 8:30 ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਕ ਕਿਹੜਾ EDT ਹੈ ਕਿ EST ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। That's we don't know. If that is Pacific time, then it will be 11:30. Yeah, 8:30 ਵਜੇ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 10:30 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 10:30 ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, US ਬਰੀਓ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ US ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਪੋਰਟਲ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਜੀ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਂਚਡ। 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਕੂਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਕਫਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, 9 ਲੱਖ ਦੀ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ। 3 ਬੈਡਰੂਮਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਫੋਨ ਸਕਰੀਨ ਵਿਦ ਯੂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। Hi, this is Paul Cheema. I'm a real estate broker with Remax Prime Property. Today I am standing at a brand new development site in Cambridge. Right behind me, you are looking at a few towns coming up. This development is called Brooklyn Heights. I have one freehold townhome for assignment sale. The development is expected to close somewhere around November of this year. This is a great opportunity. This is very close to major highway. These are 3-story townhomes. There is a small fee for maintaining the streets, the parquet, minor things. It is called POTL, parcel of tied land. Other than that, houses are completely freehold, and the square footage ranges from 1600 all the way close to 2000 square feet. Amazing opportunity if you are a first-time home buyer and are looking to maximize your money's value by buying a house that fits your budget. Call me at 647-333-2273. Thank you very much. Bye.
ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੇਲ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ 7 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ 4.69 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਗੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ 5.29 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 4.49%। ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ 4.70% ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 5 ਈਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ -90, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 3.80। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 5.25% ਆ ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ 200 basis points over the contract rate you will get whatever is higher। ਜੇ 200 basis point ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 5.25 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5% ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ 5.25% ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3.5% ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2% ਐਡ ਕਰੋਗੇ 5.50 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5.50 ਕਿਉਂਕਿ 5.25 ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 5.50 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਮਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ OSFI ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ may take an action on this thing, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਨੀ ਟਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 7-8% ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, that will be fantastic। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਆਫਿਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ +2% ਔਰ 5.25% ਐਜ਼ ਆਫ December 17, 2021 ਹੈ ਜੀ। 2.50% ਆਫ ਟੋਟਲ ਰਿਸਕ ਵੇਟਡ ਐਸਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਫਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਈਏ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ $1,0720 ਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ $11,63,894 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ 65 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 65 ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ ਡੀਟੈਚ 11,50,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 7,10,000 ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2456 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਡੀਟੈਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 14 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਹੋਇਆ। 631 ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ that changed all the numbers। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਕਤ 9,16,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ।
23 ਸੇਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ more than 50% ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ about $880,000। ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 670, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਗਾ ਜੀ 1180। 1180 ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 954 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਮੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 11 ਲੱਖ ਤੇ 15,000 ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 628 ਗਿਆ ਜੀ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ 16,50,000 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਫਾਰ ਆ। ਅਟੈਚਡ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 8 ਲੱਖ ਤੇ 94,000 ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 885 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਨੀਮਮ 685 ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। 675 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $1 ਮਿਲੀਅਨ 43,000 ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਕਾਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਕੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ 9,99,999। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ। 9 ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਵਿਕਿਆ ਜੀ, 580 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਜੀ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। 316 ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਟੈਚ ਦੀ। 2456 ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਾਂ POTL ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਡੀਟੈਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡੀਟੈਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏ, ਸੈਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 15 ਲੱਖ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਕਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ 40, 50, 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 975 ਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 32,50,000 ਦਾ ਗਿਆ। 17,54,000 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। 1608 15 ਲੱਖ ਤੇ 85,000 ਜਿਹੜੇ 1608 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ 1608 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ 785 ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਜੀ $8.3 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ $9,81,975। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਾਂ 960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। 845 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 12,20,000 ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਾਂ 12,22,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 7,30,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ 5.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 850 ਦੇ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ, 850 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 835 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ 865 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖੀਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 13,40,000 ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 10,57,000 ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 10:30 ਵਜੇ ਜੁੜੀਏ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ
ਸੱਜਣ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ BC ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਊ ਬਿਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7789911531। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ, AMRITSURA। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ 10:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647-333-7273 ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗॉड। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਟੀਬਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ shsg.co.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,